Greetings, everyone. Welcome to the part 3 of our lecture demonstration, pre-recorded lecture demonstration on the topic Android working on databases still on using SQLite database. So without wasting more time, so let's proceed on our lecture demonstration. So last time, in our part 2, we have created an SQLite helper. Then we have created a we have put a code on create, which we have created a query or execute an SQL query wherein we create a user info database for our user information na itong input. Then in our on upgrade, we have select or set, meaning we have execute as an SQL query nga drop ang table user info if na siya ni-exist sa imuhang database nga user DB. Then we have created a function, public function, boolean function na insert user data. So this time we will now create a function na mag-update sa imong user data. So we'll just have to copy this code here. Okay, ang pag-insert of user dito, pag-update is much more similar. So let's have to rename this function. So update user data. So since updating man, same gihapon, mag-need sa function name, or sa function name, sorry, sa first name, username, password, and the email. So we can update this one. So same gyapon na tadaning SQLite DB content values. Then nagyapon tayo query nga if ni-exist ba siya kanang atong gustong i-update. So ang record na to sa ato ang gitawag og insert data, ni-exist nga record dili ka insert, pero bali na ari will now swap the code or statements inside sa ato ang conditional statement. If naa siya or greater than 0, it means na-exist siya. So ato na ni siyang tangon, ato na siyang i-replace sa ato ang code dili. Then dili siya greater than 0, so it means 0 siya, it means wala siya. So ang i-return false. So sa atong code here, we'll just change it here. Same ragyapon, long result. Instead of insert, we'll now use update because we are going to update. Then atong code sa update user info, then values dili siya null, we'll swap it into content values. Kaya mo man ay naghawid sa atong values. Then comma nga to ang where clause or atong condition which is similar diri, full name equals question mark. So full name equals question mark. Then comma kinsa ang naa sa ato ang gitawag o kinsa ang mohatag sa value sa atong where clause na i-compare nato. So new string argument or string, then kinsa man, so cf name. So similar siya ari, kari kani is gi-check na to ni exist ba, then og ni exist atong i-update siya si full name na equivalent sa if name na atong ihatag sa use update user data. So na siya. So it is a bit different sa ato ang insert because og ni exist siya sa atong insert, return tag false kay dili na tamo insert. So og na-insert siya og wala siya atong i-insert. Then sa ato ang update, og ni-exist siya ato siyang i-update. If wala, so wala tayo i-update. So similar yapon. Then we'll now proceed also to our code in deleting user data. So that mas taas na ron. Okay. So sa ato ang delete, so delete naman siya similar sa ato ang kuan. Although na siya similar, we'll just have to copy this one. Arong di ta mag-C type. Sorry. Taas. So you just have to change this one to delete user data. So delete user data. So nga itong gamiton na mag-search ta sa atong i-delete, we'll just use the
if name will not use the username, password, and email. So we'll just use the username. Then dili naman ta mag-input o values kay mag-delete man ta atong i-remove ni si content values. Then we'll just leave as is SQLite DB. Then our query here. So query o ni-exist ba ni si if name. So kung exist siya, then ato siyang i-delete. So wala tayo i-delete. So atong i-change si long result equals db update into delete. User info, atong i-remove ni si content values because argument na siya. So info, ang imong where clause, then kinsay imong pangitaon or kinsay imong i-delete nga full name. So mara na siya. Mo na ang code sa atong delete user data para sa atong user info nga table. So next, we'll proceed to the main activity, that Java. So we'll now code or we'll now call this function delete user data and delete user data. We'll now proceed to our main activity, that Java. So in updating, so we'll have to call or create a listener for our update button. That's it. On-click listener, new view, on-click listener. Then, so since similar lang ang mga save o update, so we'll just copy this one. Then this one. Then we'll just change this function. Get status of updated, or we'll change. Okay, so SQLite helper, we'll just change the function here, update user data. So user information updated, user information not updated. Okay, so then we'll proceed to the delete. Let's proceed to the delete na gitawag button or code. Delete, that's set on click listener view, new view on click listener. So si delete, yung atong ipasa man sa atong function nga delete is only the if name or the full name. So we'll just have to get the full name. So whole full name equals full name that get x to string. So to call our function, so still nga boolean siya, boolean get status of deleted data equals SQLite helper that delete user data, then si whole if nila gamitan. Then after ana, if ang get status deleted data is true, so it means nga na-delete, else it means wala na-delete. So similar na siya diri. Just copy this code here. So user information deleted, then user information not deleted. Okay, so let's check if ato mang mag-update ang data nga atong gi-insert last time, then ato ba siyang ma-delete po. Okay, so since let's execute our code. Okay, so we'll check if na ba atong data nga gi-insert last sa atong part 2 ang PD Luffy. So kanira atong gimiton kay nato ang username, makita naman nato na insert ni exist ba siya or di. So save. So not inserted because it is already naana sa atong database. So si Luffy, nato
So siyang change into what we call username. So we cannot change the full name because mao na itong basihan sa pag-update. So we can change only the username, password, and email. So username is Luffy. So, password 1, 2, 3, 4, 5. Then we have here Luffy. One. So lahi ka na. So kato na siyang i-save. So dili siya ma-save because Monkey D. Luffy is already found sa atong user information nga table. So kato siyang i-update. So ma-update siya. So magsige kag-update. Update yun siya. Magsige na update. Okay, so since na naman siya, ato na na-insert, atong i-check if maka-delete ba ta. So atong i-delete atong i-remove because delete is only although okay na siya og naa because we are only using the username, our full name to delete the data sa atong user info. So ato na siyang deleton si Monkey D. Luffy. So user information is deleted. So atong i-check through user information not deleted because Monkey D. Luffy does not exist anymore sa ato ang table. So ato siyang i-save kana nga data kana ra monkey save ra. So maka-save na ta because we already deleted Monkey D. Luffy sa ato ang table. So gat na siyang save yapon. So dili na because it is already inserted. So ito na siyang i-edit or i-update Luffy then 1, 2, 3, 4 then email is Luffy 1, 2, 3 Isang update, so updated na siya. Masave pa, delete na because it is already inserted. So working nga to ang code sa ato ang delete, update, and save which is found in our SQLite helper. It update user data, delete user data, and insert user data. Okay, so that's it for this part or this lecture discussion. So later on the next part here, we will now check or we still have question because how do we know na-insert ba na siya? Although nga naatay message nga na-insert siya, how do we know nga na-insert ba yun siya sa database? O na-delete ba yun nimo ang ang nasa database or na-update ba yun siya? So, in the next video discussion, we will add here buttons like view or will display all the user information na na-insert na to sa atong database, and also we can search for a single user data nga atong ipa-display. So it will be on our next part of the video discussion. So that's it for this video discussion. If ever you have questions, just drop in your questions in the comment section or at our GC. Okay, so thank you and God bless everyone.